the interpretation of the observed deflection from the Rutherford's gold foil experiment. And we know that according to Rutherford's atomic model, most of the alpha particles go through the gold foil because most of the spaces of the atom are extraordinarily hollow and most of the particles are totally undeflected. But few of the alpha particles uh, will deflected slightly and few of the alpha particles deflected largely, and out of 20,000 one of the alpha particles just come back. It is because of there is a nucleus at the center of the atom, but the size of the nucleus, the volume of the nucleus is so small that uh, only one alpha particle can come back. Okay. Now, density and the atom. Since most of the particles went through the atom was so the atom is mostly empty. We can tell that the atom is mostly empty because the alpha rays were deflected so much. The positive pieces it was striking with were heavy, and we know that alpha particle is positively charged and nucleus is also positively charged. So there is a confliction between these two heavy particles, and the result is one alpha particle out of 20,000 can come back. The small volume and big mass is equal to big density. Here we can say that the nucleus, it is the density of the nucleus, it is heavy, as like as the black hole. As like as the black Black hole. hole. We know that the density of the black hole it is big. It is big, big density. The density is more here because here the nucleus is small but the total mass is concentrated to the nucleus as like as the black hole, as like as the black hole. Okay, and this small dense positive area is the nucleus according to the Rutherford's atomic model, and it is true. Still it is the base of the atomic structure. We know that later on there are many scientists which who try to give the modern approach of the atomic model, but the basis Rutherford's atomic model. Now, it is also the interpretation. We know that what is happened for the case A. Can you see now? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see now the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, I think animation is not presenting here. Animation is easily presented in the June lecture, right? Here animation cannot be presented here. Okay, I will paste it in Google Classroom the original PPT version, because if I give the PDF, it will not show the animation because there are some slides, there are some animation. So uh, in this version you can see the animation. Okay, ঠিক আছে, Yes. আমি এটা গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিব, ঠিক আছে, তখন তুমি ওখানে অ্যানিমেশন গুলি দেখতে পারবে। যার অ্যানিমেশন আসলে এখন শো করছে না, মিটের এটা একটা লিমিটেশন, কিন্তু মিটে কিন্তু অ্যানিমেশন গুলো শো করে না, ঠিক আছে, জি ম্যাম। অ্যানিমেশন শো করে না, এটা পিডিএফ আকারেই কিন্তু শো করে, ঠিক আছে। So it is the comparison. I think I already discussed about it. It is a comparison. I already discussed about it.
And here it is the Thomson model. We know that, and it is the interpretation. I have already discussed it. Okay, now the conclusion. The conclusion is called the Rutherford atomic model. Number one is atom is mostly empty space, and it is extraordinarily hollow. In this hollow space, there is electron, but the size and the mass of the electron is too small that we can neglect it. Okay? তার মানে ইলেকট্রন আছে, but এটার সাইজ এত ছোট যে আমরা নাই করতে পারি। Okay? And nucleus is positively charged. It is proved because out of 20,000, one alpha particle just come back because nucleus is positively charged and alpha particles are positively charged. So there is a heavy repulsion between the nucleus and the alpha particle. From this, from this result, we can say that nucleus is positively charged. Okay, and electrons float around the nucleus. Electron floats around the nucleus, and Rutherford compared atomic model with the solar system model. We know that in solar system model, the planets are revolving around the sun. The planets are revolving around the sun. Here, the electrons float around the nucleus and revolving around the nucleus is like as the planets revolving around the sun. So it is the. Can you see this screen? Yes, ma'am. Can you? Yes, Okay. ma'am. You can draw this picture. You can draw this picture. Okay. Because there are এখানে কিন্তু অনেকগুলো পিকচার আছে, তার মধ্যে যেটা তোমাদের সোজা লাগে ওটা পরীক্ষায় আসবে আর কি যদি আসে। ঠিক আছে? It is the actual result of the Goldfoil experiment, and it is the Rutherford atom. According to the Rutherford, it is the structure of the nucleus. It is the structure of the atom, and this is the modern atomic model because it is the modern. We can say that Rutherford's atomic model. It is the modern atomic model because the modern atomic model are completely based on the Rutherford's atomic model. Later on, a scientist Bohr has given one atomic model which is called Bohr's atomic model, right? Later on, the Schrodinger's three-dimensional atomic model. This is also we can say that it is also modern atomic model, but every model are totally based on the Rutherford's atomic model. Okay, so that's all about the Rutherford atomic model. Now I want to give one homework for you. It is I want to give one homework for you. It is the drawbacks, the limitations of Rutherford atomic model, and I will ask in my next class. Okay, Yes, this is ma'am. your homework. Okay. Yes, ma'am. Or who can say about the drawbacks of Rutherford's atomic model? We know that though Rutherford's atomic model, it is it is the base of the modern atomic model, but there are a lot of limitations of the Rutherford's atomic model. Who can say one or two points? I think it was in I your can say third course. Okay, Rutherford's model was unable to explain the stability of an atom, okay, and Rutherford's theory was incomplete
because it didn't mention anything about the arrangement of electron in the orbit. This was one of the major drawbacks of Rutherford atomic model. No, major drawbacks is another one. Major drawbacks. Who can say? Major drawbacks is another one. Major drawbacks is actually Atom. কে বলতে পারে একদম সবচেয়ে বেশি লিমিটেশন কোনটা যেটাকে সায়েন্টিস্ট বোর যেটাকে ইয়ে করেছেন যেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন Bohr's atomic model it is not actually the new concept it is actually the amendment of the Rutherford's atomic model and scientist Bohr try to amend the major drawbacks of the Rutherford's atomic model which one এটা কোনটা কে বলতে পারে ম্যাম ওই ইয়া করতে করতে ইলেকট্রন ঘুরতে ঘুরতে ইয়ার ভিতরে প্রবেশ করে ফেলবে ওইটা Yes, this one is the major. This one is the major. Actually, ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব Rutherford. অনুসারে Yes. Actually, Rutherford compared the atomic model with the solar system model. But in solar system model, the planets and sun is, has no charge. These are totally neutral. These are totally neutral. But in atom, you know that nucleus is positively charged and electron is negatively charged. But according to the electromagnetic theory of the Maxwell, okay, and when a charged atom is revolving around another oppositely charged particle, then what is happening? Then it will gradually loses its energy. It will gradually loses its energy and will fall to the nucleus. Will fall to the nucleus. But it never ever be happen here. It's এটা এখানে কখনোই হয় না। But Rutherford didn't explain why this is not happen. কেন এটা হয় না। ঠিক আছে? Okay. Actually, scientists more explain this why the electrons doesn't fall to the nucleus. কেন ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না ঠিক আছে নির্দিষ্ট এটাই কক্ষপথের জন্য এটাই আসলে আমরা ব্যাখ্যা করব Bohr's atomic model ঠিক আছে actually that's all about the Rutherford's atomic model and its limitation okay uh, you know in lesson plan there are some group work right there are some group work it was about the comparison between the Thomson model with the Rutherford's atomic model Rutherford's atomic model with the Bohr's atomic model ওখানে কিছু ইয়ে ছিল কম্পারিজন ছিল ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারটা শেষ করার পরে তোমরা আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট গুলি জমা দিবে ঠিক আছে ওকে ম্যাম আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো কি ধরনের হবে ওগুলো কি অ্যাসাইনমেন্ট গুলো হচ্ছে তোমরা হাতে লিখবে তোমরা হাতে লিখে পিডিএফ করে জমা দিবে গুগল ক্লাসরুমে ওগুলো কি ম্যাম A4 পেপারে লিখতে হবে এরকম কোনো বাধ্যকতা আছে বা আমরা যে কোনো পেপারে লিখতে আচ্ছা, পারবো তুমি যত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারো এখানে তো আসলে অ্যাসাইনমেন্ট গুলি অলমোস্ট সেম হয় প্রত্যেকটা গ্রুপের তোমার টপিকস ভিন্ন হলেও এগুলার প্রেজেন্টেশনের উপর একটা মার্কস আছে তো তুমি যদি Okay. যেন ভাবে একটা ছিঁড়াপাড়া কাগজ দিয়ে তুমি যদি জমা দাও এটা তো কেমন হলো তাই না অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার একটা ইয়ে আছে টিচারকে যত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা যায় ঠিক আছে এগুলো তো গ্রুপ ওয়ার্ক তোমরা তো 5 জন মিলে গ্রুপে করবে গ্রুপের মধ্যে যে গ্রুপ লিডার হবে সেই আমাকে জমা দিবে ওখানে বাকি সবার আইডি থাকবে ঠিক আছে Okay. ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক ঠিক আছে ওই যে আপনার একটা ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে দিছিলেন যে গ্রুপ 1 2 3 4 5 পাশে লিখা আছে ওগুলাই করব না হ্যাঁ ওখানে গ্রুপ ওয়াইজ দেওয়া আছে গ্রুপ ওয়াইজ তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া আছে কিন্তু ম্যাম ওগুলো জমা দিয়ে মানে কি করব এগুলা ইয়ার পরে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার পরে কারণ এখনো তো ওখানে অনেকগুলো টাইটেল আছে যেগুলো আমি পড়াই নাই এখনো ঠিক আছে কারণ ওখানে আবার কিছু কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস প্রবলেম আছে তোমার এগুলাও কিন্তু ওই চ্যাপ্টার শেষেই কিন্তু আমি একটা ডেট দেব 1 উইক
Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now I want to discuss about the Bohr atomic model. Can you see this screen? Atom cannot be broken. Atom cannot be broken. It means atom is totally solid one. Atom is totally solid one. It means the last part of the particle, and atom cannot be broken. However, later on we know that it was wrong. After that, Thomson gave a model which is called the plum pudding model. And according to the Thomson model, we know that the positively charged and negatively charged, the positive charge and negative charge are equally distributed in an atom. Okay, it was the Thomson model, and scientist Rutherford tried to test the Thomson model, but he got the another types of result. And later on, we know that it is Rutherford's atomic model, and it is the structure of the Rutherford. And after that, it is the structure of the Bohr's atomic model. According to the Bohr's atomic model, electrons, each electron retains in a fixed circular orbit, and when an electron retains in a fixed orbit, it neither absorb energy nor emit energy. It is the principle of the Bohr's atomic model. And later on, we know that it's the quantum mechanical model was given by the Schrodinger, and I will discuss it later. Okay, this is the Bohr's atomic model. According to the Bohr's atomic model, we know that atom is made up of three particles. One is proton, neutron, and electron. Okay, we know that Bohr's atomic model retains the two important part of the Rutherford's atomic model. One is electrons are revolving around the nucleus, and there is a nucleus at the center of the atom. These two important part of the Rutherford atomic model retains the Bohr atomic model. মানে বোর atomic model রাদারফোর্ড atomic মডেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ধারণ করে ঠিক আছে and we know that there is electron proton and neutron, and in nucleus we know that there is proton and neutrons. Electrons have a negative charge and proton have the positive charge, whereas the neutrons have no charge. Neutron is totally neutral. Due to the presence of equal number of negative electron and the positive proton, we know that atom is a whole electrically neutral. It is whole electrically neutral. The protons and electrons are located in a small nucleus at the center of the atom. Due to the presence of protons, the nucleus is positively charged. And I think you also have the idea of it because it was in your inter course. Okay, I am just reviewing because later on I will discuss some advanced theory, and that's why you need to review this one. Okay. We know that the electrons revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular path, and this circular path is called the energy level or shell. And this energy level or orbit or shells are fixed and associated with a fixed amount of energy. And we can express this orbit either in a number, it means n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 like this, or
By alphabetic order, we can express the orbit K, L, M, N, O. This when it is n equal to 1, then it is K shell, and when it is n equal to 2, then it is L shell. Okay, and each energy levels is associated with a fixed amount of energy, and and the electron number is also fixed. And we know that in first orbit there are 2 electrons, in second orbit there are 8 electrons, and in third orbit there are how many? কে বলতে পারে? 18 16 madam. ma'am. 16. 18. 18. 18. And fourth orbit 32, right? 32, 32. No, 32, 36 maybe. No, ma'am. 32. 32, 32. Uh, there is no change in the energy of electron as long as they keep revolving with the same energy level. But when an electron jumps from a lower energy to a higher energy level, then it can absorb or emit the energy. You know that it is actually the amendment of the Rutherford's major drawback. Why electrons cannot drop to the nucleus. It means why the atomic structure cannot be destroyed. Okay, and it means when electron retains in a fixed circular orbit, that it neither absorb energy and neither emit energy. But when an electron jumps from lower energy level to higher energy level, then it can absorb energy and it can create the atomic spectrum, absorption spectrum. We know that then it can create the absorption spectrum. And when it just come back, it means when it jumps from higher energy level to lower energy level, then it can create the emission spectrum. So it is actually the principle how can we get the absorption spectrum and the emission spectrum. It is also another topic of the Rutherford atomic model. We know in Rutherford atomic model there is there is no concept of the atomic spectrum. We know that atomic spectrum is a fundamental property of each element, right? And scientists board has given the explanation of these points. Okay, and we know that when an electron jumps from a higher energy level to a lower one, the amount of energy absorbed or emitted, we know that it can express by E2 minus E1. Here, you can tell me why this E1 minus, why it is not E1 minus E2? কেন এটা E1 minus E2 না? ম্যাম কারণ It is ইটুর শক্তি বেশি বা বড়। okay, okay. It means this the change of energy or this required energy is always positive. It will be always positive. So it will be always E2 minus E1 or E3 minus E2 or E4 minus E3. Uh, we know that, and this absorption of energy or emission of energy, অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন E1 থেকে E2 তে যাবে তখন সে যে পরিমাণ এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে সেটা হচ্ছে E2 মাইনাস E1। আবার যখন সে সেকেন্ড অরবিট থেকে ফার্স্ট অরবিটে ব্যাক করবে সেটাও হবে E2 মাইনাস E1। E2 মাইনাস E1 অর্থাৎ যে পরিমাণ শক্তি সে অ্যাবজর্ব করে হায়ার এনার্জি লেভেলে গিয়েছে ওই পরিমাণ শক্তি সে আবার ছেড়ে দিয়ে তাকে ফার্স্ট অরবিটে আসতে হবে, কারণ E1 এ যে পরিমাণ শক্তি লাগে E2 তে তার থেকে আরো বেশি লাগবে, সেকেন্ড অরবিটে আরো বেশি লাগবে, তাই না? যেমন যেমন আমি বলি, ওই যে গ্রামে গ্রামে তোমরা কি কখনো দেখছো ওই যে গরু একটার সাথে একটা বেঁধে যে তোমার ধান মাড়াই করে, দেখেছো কখনো? জি ম্যাম।
দেখেছো? তার মানে যেটা জি ম্যাম দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে গরুটা সেন্টারে থাকে ও কিন্তু আস্তে আস্তে হাঁটলে হয়ে যায়, তাই না? মানে যে গরুটা সেন্টারের কাছাকাছি যে থাকে, গরুটার কাছাকাছি থাকবে সে আস্তে হাঁটলে হয়ে যায়, আর যে গরুটা একটু দূর বাইরের দিকে থাকে সে হ্যাঁ তার তাকে বেশি কিন্তু কষ্ট দৌড়াতে করতে হয়, হবে। তার মানে তার শক্তি বেশি থাকতে হবে, তার শক্তি বেশি থাকতে হবে। ঠিক আছে, এখন তুমি যদি বাইরের গরুটাকে যদি সেন্টারে নিয়ে আসো, ঠিক আছে, তাইলে ওর তো ওর তো শক্তি বেশি। এখন ও ও যদি সেন্টারে জুড়ে দৌড়ায় তাহলে কাজ হবে? হ্যালো? না কাজ হবে না। হ্যাঁ, এই জন্য যে গরুটা একটু মোটামুটি অলস টাইপের বা যে গরুটা একটু বেশি ভারী, যে একটু কম দৌড়াতে পারে, তাকে কিন্তু মইয়ের কাছাকাছি দেওয়া হয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো মানে তার মানে হচ্ছে সেন্টার থেকে যত উপরের দিকে যেতে থাকবে ততই ওই ইলেকট্রনের শক্তি বেশি হবে। তার মানে হচ্ছে সে যদি উপরের লেভেলে যেতে চায় তাকে অবশ্যই ওই দুই এনার্জির শক্তির পার্থক্যের সমপরিমাণ তাকে অ্যাবজর্ব করে যেতে হবে। ঠিক আছে, আবার যখন ওই যে তোমার মানে বাইরের দিকের একটা গরুকে তুমি যখন ভিতরের দিকে নিয়ে আসবে, তখন কিন্তু তাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে। তার মানে তাকে কিছু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, কিছু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। বিষয়টা ক্লিয়ার এখন তোমাদের কাছে? জি ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে আহ, আহ, যত হায়ার লেভেলে একটা ইলেকট্রন থাকবে, সে যদি লোয়ার লেভেলে আসতে চায় তাকে শক্তি ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, কারণ ওই শক্তি নিয়ে সে লোয়ার লেভেলে থাকতে পারবে না। ঠিক আছে, so in in that case emission spectrum is produced and we get the emission spectrum. Okay, and it is equal to h nu, equal to h nu, এখানে একটা জিনিস শো করতেছে না, equal to h, এই জায়গায় এই জায়গায় একটা নিউ হবে। ঠিক আছে, আমার জিনিসগুলো ধরে আমার এটা কই গেছে চিন্তা কই গেছে না নিউটা পাচ্ছি না আমি, তোমরা অ্যাড করে দিও। দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যালো? জি ম্যাম। মানে এখন কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে। দেখা ঠিক যাচ্ছে। দেখা আছে, যাচ্ছে ম্যাম। ঠিক আছে, এই জায়গায় একটা নিউ অ্যাড করে দিও। ঠিক আছে, এই জায়গায় একটা নিউ হবে। এটা কি কি আছে হুম? মিটার নিচেটা হয়। আমার সামনে আমার চিন্তা নিতে আছে হ্যাঁ মর্জিম নেই বুঝলো। সেগুনটা কই চিন্তা আমার চিন্তা চিন্তা দিলে তুমি করে তুমি কোথায় উঠায় দিতে দিচ্ছিল পরিবর্তনের সময় আমার চিন্তা দেখো আমি ঠিক আছে, এটা আমি এখানে সিম্বলটা খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমি ভি আকারে দিলাম। ঠিক আছে, এটা আসলে নিউ হবে। ঠিক আছে, নিউটা আসলে এখানে অনেকটা ভি এর মতোই দেখা যায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নিউ। ঠিক আছে, নিউ বলে আর কি। ঠিক আছে, and we know that the E is equal to h nu, it is Planck's quantum theory, right? It is Planck's quantum theory. This concept has come from the Planck's quantum theory. I think you have some idea about the Planck's quantum theory, right? Planck's quantum theory সম্বন্ধে কার আইডিয়া আছে দেখি বলো তো? We know that electron has dual properties, right? One is wave property and the other is
particle property, right? And the Planck's quantum theory explain the particle concept. Explain the particle concept, and we can say that Bohr's atomic model is based on the Planck's quantum theory also. So Bohr's atomic model actually explain the particle behavior of the atom, right? Have you got the point? Any question about this? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Okay. We know that this energy is actually quantized. This energy is actually quantized. Quantized means যদি প্রত্যেকটা ধাপের ডিফারেন্সটা যদি সমান হয়, it means if we if we can express any relation with an equation, আমরা যদি একটা ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি, তাইলে ওটাকে বলা হয় আসলে কোয়ান্টাইজেশন। তার মানে E minus E is equal to E2 minus E1. We know that equal to E3 minus E2, right? Equal to E4 minus E3, and everyone is equal. Everyone is equal to the E. Right? No? It means commonly we can say E is equal to En minus En minus 1, right? E is equal to En minus En minus 1. This is called the quantization of the energy. This is called the quantization of energy. An electron can move. Electron can move only those orbit in which has the quantization of energy. It means it cannot move from E1 to E4 or E1 to E3 because E3 minus E1, E3 minus E1, it is not equal to the E. It is not equal to the E, right? E4 minus E1, it is not equal to the E. It means electron can move only from E1 to E2, E2 to E3, E3 to E4. একটা সিঁড়ির মতো সিঁড়ি 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 দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তোমরা কিভাবে উঠো বলো তো? সিঁড়ি দিয়ে উঠছো না? আমরা সবাই সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি, তাই না? তার মানে ইলেকট্রন কিন্তু একসাথে E1 থেকে E4 এ জাম্প করতে পারে না। ইলেকট্রন প্রথমে E1 থেকে E2 তে যাবে, ই পরিমাণ এনার্জি অ্যাবজর্ব করে সে E1 থেকে E2 তে যাবে, E2 মাইনাস E1 পরিমাণ। আবার সে E2 থেকে E3 তে যখন যাবে, সে আবার ই পরিমাণ এনার্জি কি করবে? অ্যাবজর্ব করবে, which is equal to the E3 minus E2. All is equal to the E, তাই না? সবগুলা কিন্তু ইকুয়াল টু দ্য E। তার মানে প্রতিবার প্রতি স্টেপে তাকে, অর্থাৎ তুমি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠো, প্রতি স্টেপে তোমার কিন্তু ইকুয়াল এনার্জি লাগে, লাগে না? ঠিক আছে, প্রতি স্টেপে তোমার ইকুয়াল এনার্জি লাগে। তো তুমি কি ফার্স্ট স্টেপ থেকে সরাসরি লাস্ট স্টেপে চলে যেতে পারবা সিঁড়ির? ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেকটা সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপে তোমাকে একটু একটু করে এনার্জি অ্যাবজর্ব করে তোমাকে লাস্ট ধাপে তোমাকে যেতে হবে। আবার তুমি যখন ব্যাক করবে, তখন তুমি কি লাস্ট থেকে নিচে তুমি একসাথে একসাথে পা দিতে পারবে, পরে হাড্ডি কুটি সব ভেঙে যাবে, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে নামার সময়ও তোমাকে কি করতে হবে? একটু একটু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে নামবা, একটু একটু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে নামবা, যার কারণে তোমার নামতে কোনো কষ্ট হয় না, নামতে কোনো কষ্ট হয় না, বিকজ ইউ আর রিলিজিং এনার্জি, ইউ আর রিলিজিং এনার্জি। বাট যখন তুমি উঠতেছো তখন তুমি কিন্তু এনার্জি অ্যাবজর্ব করতেছো, এনার্জি তোমার বডি এনার্জি, ঠিক আছে, ইট না তুই রিকোয়ার্স এনার্জি, জেনারেলি যার কারণে তোমার কষ্ট হয়। ঠিক আছে, নামার সময় আমি প্রতি ধাপে কিন্তু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে দিয়ে আসি। ইলেকট্রনও কিন্তু ঠিক তাই, ইলেকট্রনও ঠিক তাই। And it is called the quantization of the energy। তার মানে E4 থেকে সরাসরি E1 ইলেকট্রন লাভ দিতে পারবে না, তাহলে E4 থেকে তাকে প্রথমে E3 তে আসতে হবে, ই পরিমাণ এনার্জি ছেড়ে দিয়ে E3 তে আসতে হবে, আবার E3 থেকে ই পরিমাণ এনার্জি ছেড়ে দিয়ে তাকে E2 তে আসতে হবে, আবার E2 থেকে ই পরিমাণ এনার্জি ছেড়ে দিয়ে তাকে E1 এ আসতে হবে। তার মানে E1 এ আসতে গেলে তাকে E1 এ যে ইলেকট্রন আছে, ওই ইলেকট্রন যে এনার্জি নিয়ে ঘুরে, ওই এনার্জিতেই তাকে আসতে হবে। ঠিক আছে, সে তার থেকে বেশি এনার্জি নিয়ে সে এখানে আসতে পারবে না। নাও ইজ ক্লিয়ার টু ইউ?
these are the postulates of the Southernian model. Electrons are revolving around the nucleus with a definite velocity in a concentric circular orbit situated at definite distances from the nucleus. The energy of an electron in a certain orbit remains constant. We know that the energy is constant here. The distance is constant here. As long as it remains in a particular orbit, it neither emits nor absorbs energy. And that's why these circular orbits are termed as the stationary state or main energy state. And Bohr proposed that the angular momentum of an electron is quantized. It is as like as the quantization of energy. এই জিনিসটা তোমরা কিন্তু ইন্টারেস্ট করে Yeah. এসছো তাই না, বাট এই জিনিসটা কি না তোমরা মানে বুঝেছিলে এটাকে কি বলে, the quantization of the angular momentum? কে বুঝিয়ে বলতে পারবে? What is the quantization of the angular momentum? Anybody can say? কেউ কি বলতে পারবে? ইলেকট্রনের ভরবেগ এটা Yes. Acha, at first, can you tell me what is angular velocity and what is the relation between the angular velocity and the linear velocity? Who can say? লিনিয়ার ভেলোসিটি হচ্ছে যেটা সরল পথে মানে Yes. And angular? পথে ওটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে বৃত্তাকার বা ঘুরে Yes. কোণাকার। And yes. And what is the relation between the angular velocity and linear velocity? We know that there is a relation between the angular velocity and linear velocity. And if we express the angular velocity, omega is equal to আর VR. ওমেগা VR. Omega is equal to VR. Omega is angular velocity. আর হবে না ম্যাম ঠিক হ্যাঁ? না, omega is equal to VR. Divided by R না VR. কৌণিক বেগ equal to রৈখিক বেগ into ব্যাসার্ধ। তোমরা ভুলে গেছো আর কি। ঠিক আছে? ওই সমান মানে রৈখিক বেগ equal to হবে যে ওমেগা ডিভাইড বাই আর। ক্লিয়ার? Okay. And so, what will be the angular momentum? Angular momentum will be ampere, right? Angular momentum will be ampere. এই যে দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে angular momentum. Ampere. Momentum মানে কি? Momentum মানে ভর into ব্যাগ। ভর into ব্যাগ। তাই না? কৌণিক ভরবেগ মানে ampere, it is equal to nh by 2 pi. Here we know that n equal to it can be 1, 2, 3, 4, 5 like that. Okay, and it is the relation between the angular velocity and we know that ampere equal to nh by 2 pi. Nh by 2 pi, and it is called the quantization of the angular momentum. Quantization of the angular momentum, because if we put here n is equal to 1 and n is equal to 1, then it is h by 2 pi. It is h by 2 pi, right? And if we put here n is equal to 2, then it will be h by pi. It will be h by pi, right? Now, what will be the difference? তাহলে ডিফারেন্স কি হবে? h by pi এবং তোমার h by 2 pi এর মধ্যে ডিফারেন্স কি হবে? h by 2 pi হবে না? হ্যালো, হ্যাঁ ইয়েস ম্যাম বুঝো নাই? h by 2, হ্যাঁ h by 2 pi এবং h by pi এর মধ্যে ডিফারেন্স কি হবে? h by 2 pi, h by 2 pi. তো এইভাবে আমরা যদি n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 করে আমরা যদি পরপর successively if we determine the differences between the two orbits, then for every
h by 2 pi. So as like as the quantization of energy, this is called the quantization of the angular momentum. So electron can move only in those orbit in which the angular momentum is quantized. তার মানে যেখানে ডিফারেন্স h by 2 pi সেখানেই মুভ করতে পারবে। তার মানে একই কথা, মানে E1 থেকে E2 তে যেতে পারবে, E1 থেকে সরাসরি E3 তে যেতে পারবে না, কারণ E1 থেকে E3 তে গেলে তার এনার্জিও কোয়ান্টাইজ হচ্ছে না, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটাও কোয়ান্টাইজ হচ্ছে না। তার মানে হচ্ছে একই কথা যে ফার্স্ট অরবিট থেকে থার্ড অরবিটে যেতে পারবে না, ফার্স্ট অরবিট থেকে সেকেন্ড অরবিটে যেতে পারবে, আবার সেকেন্ড থেকে থার্ডে যেতে পারবে, বাট ফার্স্ট থেকে সরাসরি সে থার্ডে যেতে পারবে না। নাও ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? Yes, ma'am. ম্যাম একটা জিনিস করার ছিল, আমি এখন মাত্র ক্লিয়ার করলাম বই থেকে ভি ইজ ইকুয়াল টু আর ওমেগা ঠিকই আছে, ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর, আমি মাত্র দেখলাম। আর ওইটা ওভারশিওর হওয়ার জন্য গুগলেও চেক করলাম ম্যাম। ওমেগা ওমেগা ইকুয়াল টু ভি আর করছি, এবং এখানে তো সেটাই হয়েছে। ওমেগা তার মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কত? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হচ্ছে m ইনটু w, তাই না? m ইনটু w, আর এখানে w ইকুয়াল টু কিন্তু ক্লিয়ার লিখছি, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, তাহলে আমি রাতের মধ্যে আরেকটু শিওর হয়ে আপনাকে জানাবো, কিন্তু আমি আপাতত একটু আমি একটু আমি একটু আমি একটু শিওর হব। আমি তাহলে বই থেকে এখনই তোমাকে জিনিসটা জানাচ্ছি, বই থেকে আমি ইমেজটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ এটা নিয়ে যেহেতু কনফিউশন হচ্ছে, ওকে ম্যাম। ইমেজটাই তোমাকে শেয়ার করব। আমার কাছে বই আছে, ঠিক আছে? আমি ওই বইয়ের পিডিএফটা পাচ্ছি না, আমি পিডিএফটা পাওয়া মাত্র আমি তোমাদেরকে এটা শেয়ার করব, ঠিক আছে? আর কেউ যদি বাইরে যাও তাহলে বইটা কিনে ফেলো, এই বইটা তোমাদের লাস্ট পর্যন্ত লাগবে। আর ডি মদন, আমি ওই যে শেয়ার করেছি না ইয়েতে, কেন জানি বিষয়টা উল্টা হচ্ছে আমার আমার কাছে, এজন্যই ঠিক আছে? আমরা কিন্তু পরে আসছি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু ভি আর, ঠিক আছে? কৌণিক বেগ ইকুয়াল টু রৈখিক বেগ ইনটু ব্যাসার্ধ। যাই হোক, এটা আমি রাতেই আমি তোমাদেরকে বইয়ের পেজগুলো আমি শেয়ার করব, ঠিক আছে? বইয়ের পেজগুলো ছবি তুলে আমি শেয়ার করব, ঠিক আছে? ওকে। So it is called the Bohr's. So it is called the Bohr's quantum condition. It is called the quantization of the angular momentum. So the energy of an electron changes only when it moves from one orbit to another orbit. Otherwise, it neither absorb energy nor emit energy. এটাই হচ্ছে main amendment of the Rutherford atomic model. Actually, Bohr's atomic model cannot give any new concept. Bohr's atomic model is totally the amendment of the Rutherford's atomic model, because he gave this model according to the Rutherford's atomic model, as well as as well as by using Planck's quantum theory. He used the Planck quantum concept. উনি প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখানে ইউজ করেন, এখানে ইউজ করেই এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করেন, ঠিক আছে? uh, this is the application. This is the application of the Bohr's atomic model. Now, I want to explain that the application of the Bohr's atomic model. One is a spectrum. By using Bohr's atomic model, we can explain the atomic spectrum, right? It means we know that there are some series like Balmer series, Paschen series, okay? ঠিক আছে? অর্থাৎ আমরা কিভাবে ইউভি আমরা কিভাবে ইউভি স্পেকট্রাম পাই, আমরা কিভাবে আইআর স্পেকট্রাম পাই, ঠিক আছে? আমরা কিভাবে ভায়োলেট স্পেকট্রাম পাই, ইনফ্রারেড, ঠিক আছে? ওকে গাইস,
তাইলে নেক্সট দিন আমরা আলাপ করব, এই যে সিরিজগুলো আলাপ করব। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, ওকে। এন্ড এটা কি তোমাদের ছিল ইন্টারে? ইয়েস জি ম্যাম, ম্যাম ছিল। ছিল। অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য বোর্ডস অ্যাটমিক মডেল, এটা কিন্তু আমি তোমাদের তোমাদের যে মানে গ্রুপ অ্যাসেসমেন্টে দিয়েছি, ঠিক আছে? তাহলে এটা এটা আমাকে কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে হবে, ঠিক আছে? তোমাদের গ্রুপ ইয়েতে আমি দিয়েছি এটা, ঠিক আছে? সিরিজগুলা এক্সপ্লেইন করা বাই ইউর ওন ওয়ার্ড, বইয়ের ভাষায় না, তোমার নিজের ভাষায় এটাকে ব্যাখ্যা করবে, ঠিক আছে? ম্যাম পিডিএফ ফাইলগুলো যদি আমাকে ক্লাসরুমে দিয়ে দাও তাহলে কোনগুলা এগুলা ক্লাসরুমে দেই নাই আমি সবগুলো। তোমাদের? তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দিই, আচ্ছা এটা এটা দিই নাই, কোর্সটা দিই নাই, রাদারফোর্ডটা ফার্স্ট দিয়েছিলাম ক্লাসে মনে তো হয়। ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আজকে আজকে রাতেই এটা এটা আমাকে মেইল করবে, মিট থেকে রেকর্ডিংটা মেইল করবে, তো একসাথে রাতে আমি দিয়ে দেবো, রেকর্ডিংটা সহ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সো this is the real fact of the Bohr's atomic model here. Actually, we know that this Delhi is equal to new, and we know that it has come. This relation has come from the Planck হুম, quantum theory. ক্লাস It means scientists নেই, Bohr used রেকর্ডিং the Planck তো ক্লাস quantum ক্লাসের theory, পরেই করবেন, রেকর্ড and দিয়ে রাখছি। here here n is equal to the 1 2 3 here. In angular momentum, we know that mv here it is equal to ns by 2 pi. Here n is actually 1 2 3 4 something like this, and this n is, we know that this is the principal quantum number. We know that this is principal quantum number, and I will discuss about the quantum number later on. And আমাদের কিন্তু এখানে কোয়ান্টাম নাম্বারের উপর অনেকগুলো ম্যাথও আছে, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো আমরা এখানে কিভাবে প্র্যাকটিস করব? তাহলে এগুলোর উপরে আমি হাতে লিখে লিখে কিছু ভিডিও দিয়ে দিব তোমাদেরকে, ঠিক আছে? এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টাইপস জিনিস আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে হাতে লিখে লিখে ভিডিও দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ম্যাম আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল, ওই ইংলিশ ইয়াগুলো যদি আপনি একটু বাংলায় কনভার্ট করতেন তাহলে আমাদের বেশি সুবিধা হতো আর কি। বাকিরা আমাদেরকে দ্রুত বলতেছিল যে এইটাতে একটু প্রবলেম আছে, যদি একটু বাংলায় ইয়া করে দেন তাহলে, কারণ আমরা একটা বিষয়গুলো তো। এক্সপ্লেনেশন, না এক্সপ্লেনেশন আমি কি লেকচারটা বাংলায় দিব? যদি ম্যাম ওইটা পারা যায় তাহলে তো আরো বেশি ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি ইংলিশটাও বলবো বাংলাও বলবো, কারণ হ্যাঁ ইংলিশটা হ্যাঁ, যদি না বলি তাহলে ওয়ার্ড গুলো তোমাদের মাথায় বসবে না, কারণ জি তোমরা জি। তো বাংলায় অ্যান্সার করবে না। মানে আমার মুখ থেকে তুমি যখনই বারবার ওখানে, মানে কেমিস্ট্রিতে কিন্তু নতুন কোনো ওয়ার্ড নাই, একই ওয়ার্ডে কিন্তু তোমরা বারবার শুনবে, ঠিক জি আছে? জি। যেমন ধরো অ্যাট্রাকশন, রিপালশন, রিলিজ, ঠিক আছে? তোমরা একই ওয়ার্ড গুলি বারবার শুনবে, তাইলে শুনতে শুনতে তোমাদের মাথায় বসে যাবে, তাইলে পরীক্ষায় তোমাদের অ্যান্সার করাটা ইজি হবে, ঠিক আছে? আমি ইংলিশ বাংলা দুটোই বলবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আর এখানে কোনো ওয়ার্ড যদি তোমরা না বুঝো আমাকে সাথে সাথে বললে আমি এটা বুঝাই দিব। এগুলা তো আমার আসলে আরো দ্রুত যাওয়ার কথা, ক্লাসে হলে আমি আরো অনেক দ্রুত চলে যেতাম, ঠিক আছে? কারণ এগুলা কিন্তু সব তোমাদের ইন্টারের পড়া, আমি জাস্ট একটু একটু টাচ দিচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ আমাদের আরো অনেক অ্যাডভান্স জিনিস আছে তো, ঠিক আছে? প্রথম 2 3টা ক্লাস এরকম রিভিউ হবে, এরপর আমরা মানে 3 ডাইমেনশনাল ইকুয়েশনে যাব, ঠিক আছে? কোয়ান্টাম নাম্বারের উপরে ম্যাথ আছে যেগুলো একটু অ্যাডভান্স, ঠিক আছে? ওকে, now the another application of the Bohr's atomic model, we know that by using Bohr's theory we can calculate the distance between the nucleus and orbit, uh, we can determine the energy of electrons, and we can determine the velocity of the electron. এখন তোমরা বলো যে আমি কি এগুলা হাতে হাতে লিখে লিখে তোমাদেরকে ভিডিও পোস্ট করে দিব? হ্যালো? হ্যাঁ ম্যাম করা যায় ওটা, ঠিক আছে। অর্থাৎ যেহেতু এগুলো ক্যালকুলেশন, এগুলো অনেকটা আমি বোর্ডে লিখে লিখে করাই,
ঠিক আছে, তাইলে এগুলা 5 থেকে 10 মিনিটের ভিডিও আমি ইউটিউবে লোড করে তোমাদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে এটা ম্যাম, কেমন হয়? কারণ কেমিস্ট্রিতে এরকম অনেকগুলো বিষয় আসবে যেগুলো তো আমি এখানে আসলে লিখে করাতে পারছি না নিতে। ঠিক আছে, তাইলে এই এই এখানে যেখানেই এ ধরনের বিষয় আসবে, ঠিক আছে, আমি এটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। যেমন এটা আমি নেক্সট ক্লাস আসার আগেই আমি ট্রাই করব ওই ইউটিউব ভিডিওগুলো দিয়ে দিতে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে। অর্থাৎ এগুলো আমি খাতায় লিখে লিখে, অর্থাৎ এগুলো ক্যালকুলেশন তো, এগুলো আমি খাতায় লিখে লিখে তোমাদেরকে বোঝাবো, কারণ সামনে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে শুরু করে এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় আসবে যেগুলো আসলে আমাকে হাতে লিখে লিখে দিতে হবে। তাইলে আমি লেকচার দিব, এখানে আমি কোনটা কোনটা এরকম হাতে লিখে লিখে দিব সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে এখানে আমি তোমাদেরকে, এই যে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি রেডিয়াসটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে বের করে রেডিয়াসটা। ঠিক আছে, এটা একটা ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে, তাহলে এরপরে ভেলোসিটিটা তোমরা বের করবা। ঠিক আছে, ভেলোসিটি তোমরা বের করবা, এনার্জিও তোমরা বের করবা, এই দুটো তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেবো। ঠিক আছে, এটা আমি ট্রাই করব, দেখি নেক্সট ক্লাস আসার আগেই এগুলো ভিডিও আমি দিয়ে দিব। গুগল ক্লাসরুমেও দিব, মানে গুগল ক্লাসরুমেও দিতে পারি, অথবা এখানে মেসেঞ্জারেও দিয়ে দেবো। ইউটিউব করে তো মেসেঞ্জারে দিয়ে দিতে পারতেছি, ইউটিউব লিংক। এইটার পিডিএফটা একটু দিয়ে দিন কাইন্ডলি। হ্যাঁ দিয়ে দেবো, এগুলো এগুলো আমি আজকে রাত